أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهارده هيكون آخر لقاء ما بيننا وما بين بعض، وأنا اتشرفت بيكم الترم كله. النهارده هيبقى عندنا الموديل اكزام اوف جيومتري، هنشوف الاكزام بتاع الجيومتري شكله هيكون عامل ازاي، هنشوف اكزامبلز تغطي لنا المنهج كله وتقدر تورينا الافكار اللي احنا شفناها طول الترم، الليسونز بتاعتنا كلها، وشكل الامتحان ممكن حضرتك تقابل اسئله شكلها عامل ازاي، ترتيب الامتحان، انواع الاسئله، كل ده هنشوفه النهارده في الحلقه بتاعت النهارده اللي هتكون اخر حلقه لينا مع بعض الترم ده والسيزون ده. يلا بينا نبتدي حلقتنا ونتعرف على الموديل اكزام اوف جيومتري. Let's start model exam for geometry. Number 1. In the opposite figure, AB multiplied by what equals BC times AD type. هنا نقدر نابلاي مين؟ ابلاي Euclidean theorem. الإكليديان theorem بتقول لي ان AD equals AC times AB over BC. اهي AB times AC over BC. طيب لو انت لاحظت هنا if you notice that ان البي سي بقت هنا multiplied مع الاي دي، صح؟ بي سي هنا تعمل لها multiply مع الاي دي. طيب ده معناه ايه؟ ان other side الجزء ده هيكون AB multiply AC and this is the answer. اول سؤال عندنا دايما في الاكزام هيكون complete. Okay, this is the answer. The answer is AC. The next one, in triangle ABC, AC squared plus BC squared equals AB squared. So measure of angle mean equals 90. طيب يا مستر انا مش بعرف اتخيل. طيب كل اللي هقوله لحضرتك بص على السايد اللي على سايد لوحده هنا، او السايد لينث اللي موجود على الرايت هاند سايد او الليفت هاند سايد لوحده اللي ستاند الون. يعني هنا دول تو سايدز بلس بعض to the part 2، وهنا ده سايد ستاند الون كده لوحده. طيب AC squared plus BC squared equals AB squared. ده معناه ان ال AB squared ده او ال AB ده هو ال longest side. ال AB هو ال longest side. This is AB هو ال longest side. يبقى مين الانجل اللي بتكون 90؟ يس C. عرفت منين؟ عشان AB squared هو قال لي ان AB squared equals BC squared plus AC squared, and this is the converse of Pythagoras theorem. So measure of angle C equals 90. Measure of angle C equals 90. Next one. Number 3. If the point A belongs to the line L, then the projection of the point A on the line L. طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه كده ان انا عندي line اسمه L وعندي point اسمها A belongs to this line. point اسمها A belongs to this line. So the projection of A on the line، ايه البروجكشن بتاع ال A on the line؟ projection يعني ايه؟ يعني 90 degrees، يعني بنعمل perpendicular. جميل. طيب ما هي ال A اصلا موجودة على اللاين نفسه، موجودة on the line. It locates أو located on the line. So the projection is A itself. يبقى البروجكشن هو A نفسها لأنها موجودة على اللاين. يبقى لما يكون عندي بوينت موجودة على اللاين يبقى البروجكشن بتاعها هو البوينت itself. ونراجع حلقة البروجكشن عشان نفتكر الحاجات دي كويس. Number 4. The area of the circle whose diameter is 14 centimeter. Yes, equals how many centimeters squared? And pi equals 22 over 7. طيب ال area of circle, what's the rule of area of circle? Yes, it's by r squared. by r squared. ودي معلومة قديمة عدت علينا قبل كده. يعني احنا مستر في الاكزام بتاعنا ممكن نقابل معلومات من سنين اللي فاتت. ايوه ممكن تقابل معلومات تراكمية من السنين اللي فاتت. So A equals pi times r to the power 2 which is equal. ال pi equals 22 over 7. Multiply r to the power 2 is what? What is r to the power 2? ال r اصلا هي مين؟ الراديوس. طيب هنا قال لي diameter. So هنا كل اللي دولي given هو ال diameter. So r equals diameter over 2 which is equal 14 over 2 which is equal to 7 centimeters. يبقى الراديوس بتاعنا كام؟ 7 centimeters. So we can write it as 7 to the power 2 as you see. طيب 22 over 7 multiply 7 to the power 2 equals 154. This is the answer. 154 as you see. Is it clear? Okay. Next one.
Number 5. The trapezium whose bases are 8 and 10 and its height is 5. Then its area equals. What's the rule of the area of the trapezium? Area of the trapezium equals, yes, base 1 plus base 2 over 2 times height. أو نقدر نكتبها بالشكل ده. Half times base 1 plus base 2 times the height. Is it clear? جميل جدا. طيب يلا نابلاي الرول ده. يلا. Base 1 equals to what? 8 plus base 2 equals 10 over 2 times height, which is equal to 5. This is 18 over 2. This is 9 multiply 5 is 45 centimeters squared, and this is the answer. ده direct substitution هنا في الرول بتاعتي بتاعت الاريا، اقدر اجيب ال 45 centimeters squared. جميل جدا. Question number 2 will be choose the correct answer. يبقى question number 1 can complete the following. Question number 2 is choose the correct answer. Let's get to the first example. In triangle ABC, if AB squared greater than BC squared plus AC squared. فين اللونجست سايد يا شباب؟ اللونجست سايد هو اللي ستاند الون لوحده كده. خلاص؟ اللونجست سايد هو هنا ال AB squared او ال AB يعني هو اللونجست سايد. طيب greater than، لو كان greater than يبقى التريانجل ده ايه؟ greater than يبقى الانجل هي كمان greater than 90. greater means greater. greater than 90 يعني ده obtuse angled triangle. This is an obtuse angled triangle. اوكي؟ طيب الحلقه دي ايه او الرول ده كان ايه؟ كان في classification او classifying triangles. اخر حلقه في الجيومتري classifying triangles. نراجع الحلقه عشان نعرف الفكره دي. اخر حلقه في شرح الجيومتري يعني. Number 2. A rhombus whose diagonals lengths are 6 and 8 أنا آسف 6 and 10 has area equals what? What is the rule of the area of the rhombus? الاريا بتاعت الرhombus equals to ايه؟ Yes. Half times the product of the diagonals. Diagonal 1 times diagonal 2. طيب يلا بينا نعمل substitution. نعرف هنا ال choices بتاعتنا. Yes. Which is half times 6 times 10 which is equal to 30. 30. يبقى الاريا عندنا هنا 30. This is the area of some geometric figures. نراجع الحلقة بتاعت ال area of some geometric figures. Next one. The ratio between the lengths of two corresponding sides in the similar or in two similar polygons is 3 to 5. Then the ratio between their parameters. اتفقنا يا شباب ان ال ratio of sides هو ال ratio of parameters واسمه الماجنيفيكيشن ريشيو. الماجنيفيكيشن ايه؟ ريشيو او minimization او shrinking ratio. خلاص؟ يبقى الريشيو بتاعت السايدز هي الريشيو بتاعت ايه؟ يس البارامترز. يبقى هنا البارامتر هو كمان هيكون 3 to 5. Is it clear؟ جميل جدا. Next 3 to 5 هي الانسر. جميل. If the area of a trapezium is 100 centimeters squared and its height is 5, then the length of the middle base. طيب ايه الرول بتاعت الاريا using the middle base؟ الاريا of trapezium is middle base. ده القانون الثاني بتاع الاريا. middle base times the height. الاريا of trapezium has two rules. لو رجعنا الحلقه بتاعت area of some geometric figures هنلاقي ان الاريا of the trapezium has two rules which is equal middle base times the height one of them. طيب الميدل بيز انا مش عارفها وبيسالني عنها. اقدر اقول ان الهايت equal area over middle base. يس اقدر اقول كده جدا. طيب يعني اقدر اقول ان الهايت equals 100 which is the area over the middle of the over the height. سوري هنا انا عايز الميدل بيز يبقى هعمل الاريا divided الهايت. العكس انا عايز الميدل بيز we need to find the middle base. نفس الرول يعني نفس الفكرة يعني. We need to find middle base. Middle base equals yes area over height. ولو كان عايز الهايت كنت هعمل area over middle base زي ما احنا عملنا من شوية. 100 over 5. So the answer will be 20. So the middle base length is 20 centimeters. زي ما انت شايف. Next one. ABCD is a parallelogram in which measure of angle A equals 70. So measure of angle B. طيب يا مستر انا مش بعرف اتخيل كده غير لما ارسم. يلا بينا نرسم. This is a parallelogram. A B C
D. Measure of angle A is 70 degrees. Measure of angle A is what? 70 degrees. So measure of angle B equals what? In any parallelogram, the measure or the sum of measures of the two adjacent angles or two successive angles is 180. ال two angles دول supplementary. يعني ايه supplementary؟ يعني الميجر بتاعهم 180. 180. So measure of angle B equals 180 minus 70, which is equal to 110 degrees. As you see, 110 degrees. Next one. Number 6. The measure of angle of the regular pentagon. يعني ايه pentagon يا شباب؟ Pentagon يعني 5 sides. Consists of what? 5 sides. ودي معلومة برضو قديمة عدت علينا قبل كده. طيب الميجر of one angle. one interior angle of any polygon equal to what? Yes, n minus 2 times 180 over n. مين ال n؟ ال n دي هي ال number of sides. هي ال number of sides. يبقى هنا في البنتاجون 5 minus 2 times 180 over 5, as you see. So it's what? 108 degrees. يبقى ال angle of a polygon is 108 degrees. Okay, this is question number 2. Question number 3 تبقى هنا 108 طبعا اهو. احنا شفنا الستبس وعرفنا الرول اللي هو بيقول ان ال one angle اهو تاني عشان لو حضرتك حابب تراجعه equals n minus 2 times 180 over n. So it's equal 108 degrees. Number 3. The sides of one of the two similar triangles is 3, 4, 5, and the perimeter of the other triangle is 36. Find the lenses of the other triangle. يلا بينا. اتفقنا لسه قايلين من شوية صغيرين ان الريشيو of sides هو الريشيو of parameters. Yes. يلا بينا نعرف البارامتر بتاع التريانجل الاولاني اللي هو كام؟ 3 plus 4 plus 5. عرفناه ازاي؟ السم اوف لينثز. بارامتر يعني sum of lengths. فهنا هتكون 12 سنتيمتر. طيب جميل. parameter 1 over parameter 2 equals لو احنا سمينا ال two triangles دول XYZ and ABC. يلا بينا. يبقى هنا XY over AB equals YZ over BC equals ZX أو XZ over AC. طيب ده rule of A of proportionality. The sides are proportional وكمان البارامتر proportional معاهم. تمام كده؟ ده الدرس ده كان الايكواليتي او similarity of two triangles. similarity of two triangles. نراجع الحلقه بتاعت السيميلاريتي. طيب parameter 1 equals to what؟ يس تعالى نعملها من هنا. parameter 1 is 12 زي ما انت شايف اهو. parameter 2 given 36 equals xy انا مش عارفها. اوكي لا سوري ده الفيرست تراينجل يبقى xy انا عارفها اللي هي 3 صح كده اهي. اول سايد عندي 3 over AB equals 4 over BC equals 5 over AC. يبقى كده اقدر اجيب AB BC and AC السايدز دي ازاي؟ simple cross multiplication. 3 times 36 over 12. So AB equals 3 times 36 over 12. صح ولا لا؟ جميل جدا. So this is 9 centimeters. Also BC equals what? 4 times 36 over 12. نفس الكروس multiplication. فهتكون هنا equals 12 centimeters. The last one is AC. AC equals 5 times 36 over 12, which is equal to 15 centimeters, and this is the answer. So we get all the sides of the other
triangle. Is it clear؟ جميل جدا. Next one. In the opposite figure, ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. So, number 2 and number 1. Number 1, prove that DE parallel to BC. Prove that DE, اللي هو السايد ده, parallel to BC. طيب, number 2, prove that the area of the triangle DBC, DBC, اللي هو التريانجل ده, equals the area of the triangle EBC, اللي هو EBC اللي هو التريانجل ده. طيب, تعالى نشتغل على المسألة واحدة واحدة. Number 2 and number 1. طيب, نبص مع بعض هنا يا شباب. In this triangle ABC اللي هو الكبير كله, التريانجل كله. Yes. Since ان DE أو D and E are mid points, are ايه؟ mid points of AB and AC. طيب, طالما هنا ال D هنا mid point وال E كمان mid point, اهو ده mid point وده mid point بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب, اللاين اللي joining ال two mid points دول بيكون ماله ومال الثيرد سايد؟ yes, parallel and equal to half. ده رول كان او ثيرم كانت عندنا في جريد 7 السنه اللي فاتت. parallel to them او parallel to the third side, ده parallel مع ده and equal to half of it. اللينث بتاعه half of it. So therefore ببساطه شديده DE parallel to BC. ليه؟ عشان ده ثيرم قديمه عدت علينا وده اول طلب هو طلبه. طيب, خلاص, هنا DE parallel to BC. طيب, اقدر اجيب الطلب الثاني او البروف الثاني ده بشكل سهل جدا. ازاي؟ هنا دلوقتي التراينجلز اللي هو بيتكلم عليهم اسمهم ايه؟ ها؟ DBC اللي هو ده and مين التراينجل الثاني؟ yes, it's BEC التراينجل ده. عندهم common base ولا لا؟ طبعا. اهو اقدر اكتب كده in two triangles اللي حضرتك بتكلمني عليهم اللي اسمهم DBC and EBC. since ان ال BC is a common side, is a common side. جميل جدا. and also since ان DE parallel to this side BC, احنا لسه عاملين لده proof, يبقى therefore area of triangle DBC equals area of triangle EBC. خلاص, عندهم common base وlie between two parallel lines. دول ال two conditions بتاعة ال equality of area of two triangles لو حبينا نراجع الحلقة. Next example number 4. In the opposite figure, هنا أول ما أشوف الشكل ده أتأكد إن أنا هقابل وهتعامل مع Euclidean theorem. ABC is a triangle in which BD equals 2 cm زي ما حضرتك شايف, CD equals 8 cm زي ما حضرتك شايف, and AD equals 4 cm. AD perpendicular to BC. So, prove that measure of angle BAC equals 90 degree. هنا هو ده مش given 90, الشكل ده مش given 90. هو بيقول لك prove that ان الانجل دي اللي فوق دي 90. طيب, هنعرف دلوقتي ازاي نعملها. and then تعال نشوف ازاي هنقدر نثبت ان الانجل دي اللي هي BAC equals 90. هنا هنتعامل مع مين؟ Pythagoras theorem 2 times, Pythagoras وإيكليديان. بس هنا مش هقدر استخدم إيكليديان عشان قال لي ان دي مش 90, دي هنا مش 90, انا عايز اعمل proving لانها 90. فاشتغل في التو تراينجلز دول. شايف التراينجل ده؟ اوكي, والتراينجل ده كل واحد فيهم لوحده. اوكي, جميل, يلا بينا. in triangle, يلا, in triangle ADB, since ان measure angle ADB equals 90, so we can apply Pythagoras. Pythagoras قال لنا ايه؟ ان ال AB equals square root, or therefore AB equals square root of, yes, 4 to the power 2 plus
2 to the power 2. This is root 20 which is equal to root 5 centimeters. So هنا أو هنا هتكون الباور 2 AB power 2 أقدر أكتبها كده أهو إن AB اللي عملنا لها power 2 equals 20. AB power 2 equals what? 20. So this is 2 root 5 centimeters اللي هو ال AB. بنفس الطريقة in the other triangle ADC زي ما حضرتك شايف. Since إن measure angle ADC equals 90, so we can apply Pythagoras برضو. Therefore إن AC equals square root of 8 power 2 plus 4 to the power 2, which is equal to 80. This is 64 plus 16, which is equal 4 root 5 centimeters. 4 root 5 centimeters. This is what AC. يعني اقدر اقول هنا ان ال AC to the power 2 اهي. AC to the power 2 equals 80. زي ما حضرتك شايف كده. AC to the power 2 equals what? 80. طيب تعال نتكلم على التراينجل الكبير بقى كله. In triangle BAC اللي هو ال greater triangle. طيب تعال نشوف هنا. طبعا هنا نقدر نسمي دي 1 ودي 2. طيب تعال نشوف هنا BC to the power 2 اللي هو longest side هيكون كام؟ البي سي كله to the power 2. البي سي عبارة عن ايه؟ 8 plus 2 which is equal to 10. 10 to the power 2 equals 100. صح ولا لا يا شباب؟ واسمي ده 3. وبعدين اقول هنا from 1 2 and 3 نحصل على ايه هنا؟ نلاقي ايه قدامنا؟ ان البي سي squared equals AB squared plus AC squared. صح ولا لا؟ بالظبط دي 100 ودي 20 ودي 80. 20 plus 80 is 100. يبقى ده equal ده plus ده. ده squared equal AB squared plus BC squared. وهو ده تحديدا Pythagoras. الكونفرس of Pythagoras. Therefore فعلا measure angle BAC equals 90 degrees and this is the required. BAC equals 90 degrees. Next example. 4b. ABCD is a parallelogram in which AB equals 18 centimeter, BC equals 12 centimeter. We draw DE perpendicular to BC, DO perpendicular to AB, DE equals 15 centimeters. So calculate the area of the parallelogram ABCD and find the length of DO. تعالوا نحل الاكزامبل ده. طيب يا مستر انا لازم ارسم الرسمه دي عشان اقدر احلها. طبعا لازم نرسمها. يلا بينا. A B C D. جميل. ده الباراليلوجرام. We draw what؟ بص معايا كده نرجع. DE perpendicular to BC. يلا بينا نعمل كده. DE perpendicular to BC. DE perpendicular to BC اهي. تعال بس نرسمها بشكل كده اهو. Yes, this is DE perpendicular to BC. And we draw what? DO perpendicular to AB. DO perpendicular to AB. DO perpendicular to AB. زي ما حضرتك شايف هنا. جميل. يلا بينا نوزع اللينثز اللي قال عليها. Yes. AB 18. BC 12. DE 15. AB 18. AB هنا كام؟ 18 centimeters. AB 18 centimeters. طيب BC is 12 centimeters. 12 centimeters. And the DE بص معايا DE equals 15. DE equals 15 centimeters. We need to calculate what? Calculate the area of the parallelogram and the length of DO. طيب جميل جدا. الاريا بتاعت الباراليلوجرام. What is the rule of the area of the parallelogram? Area of parallelogram equals base multiply height. Which is the base and which is the height? البيز هنا هيكون هو BC والهايت هيكون DE. So it's 12
times 15. It's 12 times what? 15, which is equal to 180 centimeter squared. اوكي؟ اوكي؟ جميل جدا. 180. طيب بنفس الرول كده جبنا الاريا اوف باراليلوجرام. جميل. بنفس الرول ده اقدر اعتبره برضو ان دي او هو الهايت والاي بي هو البيز. يبقى الاثنين مع بعض برضو 180. صح ولا لا؟ يبقى الاثنين 180 لان الاثنين gives us the area. The product of these two sides gives us also the area. يبقى يا اما اقول البيز ده والهايت ده يا اما اقول الهايت ده مع البيز ده. صح ولا لا؟ يبقى دي او مع اي بي برضو يديني هنا الاريا. So DO, I don't know DO, multiply AB which is equal to 18 centimeters equals 180. So DO, therefore DO equals 180 divided 18 which is equal to 10 centimeters, and the problem solved. The last question, triangle ABC, if AB equals 5, BC equals 6, AC equals 7 centimeters, classify أو determine the type of the triangle. طيب ازاي بنعمل classification أو determination للtype of the triangle؟ بناخد longest side كده. AC ده longest side واضح عشان عندي هنا 5 و6 و7 يبقى longest side is AC. So AC to the power 2 which is equal to 7 to the power 2, sorry, to the power 2 which is equal 49, which is equal to what? 49. جميل جدا. طيب ده 1 and the other sides بنعملهم plus بعض برضو power 2 plus BC to the power 2 which is equal to what? 5 to the power 2 plus 6 to the power 2 which is equal to 25 plus 36 which is equal to 61. 61. This is 2. صح كده؟ طيب من هنا هنلاحظ ايه يا شباب؟ From 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. We get what? ان ال AC power 2 is less than, yes, AB power 2 plus BC power 2. ليه يا مستر؟ عشان الاولانيه هنا 49 ودول 61. This is 61. So AC squared less than AB squared plus BC squared. Therefore, triangle ABC is acute angled triangle. Acute A angled triangle. ونراجع الحلقة بتاعت classification of triangles. اتمنى نكون استفدنا من الريفيجن بتاعت النهارده واستفدنا من حلقاتنا في السيزون كله، واشوفكم دايما على الف خير وبالتوفيق في الامتحانات يا شباب. وعايزكم تشدوا حيلكم كده وتستفيدوا من المراجعات بتاعتنا ومن الاكزامبلز، وتقدر تراجع الحلقات كلها وتشوف الحلقات كلها على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. واشوفكم على خير ان شاء الله بالتوفيق، وكل سنه وانتم طيبين.